Welcome to Mission APSC AJ YouTube channel. যদি আপোনালোকে চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে দেন প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত ডিসকাস কৰিবলৈ লৈছো যোৱাকালি অৰ্থাৎ 3 অক্টোবৰ 2021 চনত ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিটো জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ এক্সাম আছিল সেই এক্সামটো হৈ গ'ল আৰু সেই এক্সামখনত কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ আহিছিলে সেই কোৱেশ্চনছখিনিৰ বিষয়ে আজি আমি ডিসকাস কৰিম। আজি আমি জিএস সেকশনটো ডিসকাস কৰিম আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি ব্ৰাঞ্চৰ যিখিনি কোৱেশ্চন পেপাৰ সেই ডিসকাস কৰিম। সো কামিং টু দ্য কোৱেশ্চন নম্বৰ 93 সো 93 কোৱেশ্চন নম্বৰটোলৈ আহিছো। সো ইয়াতে কৈছে what is the longitude based on which the Indian standard time is calculated আৰু ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈছে 82 ডিগ্ৰী 5 minutes 8 okay. Which of the following rivers of northern India does not flow into the Arabian Sea but disappears in the marshy land of the Rann of Kutch? Or your correct answer to is Loni. Okay. Next question what is the only active volcano? Okay. In South Asia is found in Barren Island of Andaman Sea. So the only active volcano in South Asia is found in Barren Island of Andaman Sea is the correct answer. Which section of Hindus in India is bound by the religious oath to protect trees and save the environment? Horse Pasno, your correct answer to is Bisnoy community, right? Then coming to the question number 97, the only remaining undisturbed tropical rainforest in South Asia is found is your correct answer is the Silent Valley of Kerala. Okay, try to remember it. Silent Valley of Kerala is the correct answer. Option C is the correct answer. Next, which state of India has the largest deposit of slamonite? Slamonite or largest deposit kuntu particular state or largest hoy yat jikita dise Meghalaya, Tripura, Jharkhand, Assam tar bitor correct answer to hobo Jharkhand. Okay. Then coming to the next question, the longest road in the world that a man can walk from the Vladivostok of Russia to Cape Town is the correct answer, right? Next I say which one of the following continents has maximum number of countries? Or your correct answer to say Africa. Africa sobotke beshi maximum number of countries ase. Okay. Next coming to question number 77, which of the following social platform has suspended over 500 account on a legal request by the government of India? Or your correct answer to say Twitter. Who has received the prestigious Global Humanitarian Award in 2020? Yare paise amar Sonu Sode paise. Okay. Who awarded as Bharat Ratna Award in 2019? So 2019 ot Bharat Ratna Pranab Mukherjee, Bhupen Hazarika, Nana Jai Dexmo gutei tinjone paise. Which of the country recently introduced fast track visa to attract scientists? Or monarchy United Kingdom is the correct answer. A leading sea power of ancient India was the Solar dynasty. Okay. Who among the following introduced the concept of highway system in India for the first time in an organized manner? Your correct answer is Sher Shah Suri. Bulen Darwaza kune banaisile? Your correct answer is Akbar. The painting which are found in case of Ajanta and Ellora, Ajanta or Ellora jibilak painting poa jay ebilak Buddhist artor hoy. Okay. Then coming to the next question, the famous ancient university Nalanda was founded by the king. So Kumar Gupta of Gupta dynasty. Gupta dynasty Kumar Gupta found korise. Then in ancient India the application of a decimal scale of linear measurement was firstly used which on one of the following civilization? Your correct answer is the Gupta. Okay. Who among the following is associated with the destruction of age-old temples? Or here with Humayun? Correct answer hobo lage. Then Soti Sadini was the last queen of which dynasty of Assam? Sutia dynasty hoy. Okay. Who was the founder of Burman dynasty? Burman dynasty founder was Pushya Burman. Which Ahom king was popularly known as Bamunikor? He was Sudangpa. Ahom dynasty 1228 sonot established hoisile. In which year the famous battle of Waterloo? Waterloo is the famous battle etu 1815 sonot hoisile. Okay. Coming to the next question. Next question on amako disile Luit Kor ki hoy? Luit Kor kak koa hoy? Or dar correct answer to hoise Luit Kor koa hoy Rudra Boruak. Okay. Next, which Indian academy is promoting dance, drama and music? So Sangeet Academy promoting dance, drama and music. The oldest form of composition of Hindustani vocal music? Dhrupad. So which Indian president was the author of the book The Hindu View of Life? Or your correct answer to is S. Radhakrishnan. Next, so which of the mathematics teaches
wrote novels of Assamese language in the name of Silabhadra. Silabhadra কাৰ ছদ্মনাম আচলতে ৰেৱতী মোহন দত্ত চৌধুৰী. The novel মহাৰথী কোনে লিখিছিলে? মহাৰথী লিখিছিলে চন্দ্ৰপ্ৰসাদ শইকীয়াই. মেদিনী চৌধুৰী wrote the novel ফেৰেংগদাও. ফেৰেংগদাও কাৰ জীৱনীৰ লগত জড়িত? বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা. The monument Jatiyapura is built in the state of Kerala. Next quadৰ ক্ষেত্ৰত কোনখন কান্ট্ৰি এছ'চিয়েটেড নহয়? মনত ৰাখিব সাউথ কোৰিয়া কোৱাডৰ লগত এছ'চিয়েটেড নহয়. গুপকুৰ এলায়েন্স হৈছে আমাৰ জম্মু কাশ্মীৰৰ এটা পাৰ্টি. মোছেন ফাৰিজাদ ৱাজ দ্য নিউক্লিয়াৰ চাইণ্টিষ্ট. মোছেন ফাৰিজাদৰ ঘৰটো হৈছে আপোনাৰ ইৰাণত. দ্য ৰামচাৰ কনভেনশ্যনত কোনে ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিলে? মনত ৰাখিব ৰামচাৰ কনভেনশ্যন অনুষ্ঠিত হৈছিলে আপোনাৰ ইৰাণত. অ'কে, ডিচকো ভেলী ইজ বেচিকেলি মণিপুৰ আৰু নাগালেণ্ডৰ মাজত আছে. Next, as Indian Coast Guard ship was built with a name of freedom fighter of Assam আৰু হেতু হৈছে কনকলতা বৰুৱাৰ নামত দিয়া হৈছিল. Which of the following person is associated with SpaceX? SpaceXৰ লগত associated Elon Musk. Under the Kaladhan project, the government of India proposed have to sea routes from Indian seaports to Myanmar. Okay, Myanmar is the correct answer. Next, we say in which year the railway budget merged with the general budget? 2016 চনৰ মাৰ্চ কৰা হৈছিল. In which year Right to Information Act implement? 2005. How many member of Constitution Assembly signed the Constitution on 24 January 1950? 284. The preamble with the word secular শব্দটো 42nd preamble আছে. According to the articles of Indian Constitution, the Parliament shall have a power to legislator of the state shall not have the power to make laws. So এই questionটোৰ answer most probably 39 হ'ব লাগে. When the electronic voting machine was used for the first time in election? So November 1998. Panchayati Raj was launched in the year of 1959. So in which year the Tashkent agreement signed by the Prime Minister Lal Bahadur Shastri? Lal Bahadur Shastri যেটো Tashkent agreement হেতু কোনটো ইয়াৰত হৈছিলে সুধিছে. So মনত ৰাখিব 1966. Okay, next, কেইজন মেম্বাৰ ৰাজ্যসভালে নমিনেট কৰিব পাৰে? 12 জন মেম্বাৰ আমাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে. Okay, then which of the following powers President of India have? So obviously তেওঁৰ জুডিচিয়েল পাৱাৰো থাকে, এক্সিকিউটিভ পাৱাৰ থাকে, ফাইনেন্সিয়েল পাৱাৰ থাকে. Question number 56. The strength of Lok Sabha was increased 525 to 545 with respect to 31st, or you can say amendment. Next, আমাক সুধিছে দীনবন্ধু মিত্ৰই কোনখন কিতাপ লিখিছে? নীল দৰ্পণ. তাৰপিছতে which is the oldest form of dance? And this is the Odissi. Okay, Jafring is a popular traditional folk musical instrument of Boros. The first Onkiya Nath composed by Shankardeva is Sinna Jatta. Okay, and coming to the next question, question number 31. 31 to CSET questions asile. There are three members arranged in a series. The first one is 2 is that of second, and the 3 times is third. If the average of these numbers are 88, then the difference between the first and third. So here correct answer to 96. If tab is as 0, then freeze is coded as, here correct answer option D, EQDDYC. Which of the following is a permanent scientific base station of India in the Antarctica or Antarctica? It is the Singangutti. The ancient scientists of Ayurveda first kune practice korisile? Mahorshi Patanjali. Then the Abdul Kalamor যেটো missile testing range এটো ক'ত আছে? You can say it is in Orissa. তাৰ পিছতে thermal electricity capacity largest thermal nuclear power station হিচাপে কুন্দাকুলাম nuclear power plant. Option B to correct হয়. 37 ত হৈছে which of the following is genetically engineered crop is permitted of India for commercial exploration? It is BT brinjal. Okay, next, the objective of astronaut mission of the ISRO is launched to an astronomy satellite for studying the cosmos. India's installed electricity generation in 38%. Okay, তাৰপিছতে Chandrayaan 2 গৈছিলে GSLV MK3. Okay, green revolution refers as grow more crops হ'ব লাগে. Then পৰম কিমান চনত বনোৱা হৈছিলে? ইয়াৰ appropriate answer to 1991 হয়. Instagram 2010 চনত লঞ্চ কৰিছিলে. Project Tiger is in the year of 1973. Then right to free and compulsory elementary education is the act is come in 2009 চনত right to
elementary educationৰ যেটো act হে একখন আহিছিলে then coming to question number 70 ইয়াতে যেটো c set আছিলে 62 square minus 32 square plus x square equal to 3109 ইয়াৰ x ৰ ভ্যালু দিছে 17 ঠিক তেনেদৰে আৰু এটা কোৱেশ্চন আহিছিলে x% of 500 600 minus 28% of 3500 is equal to 1988 আৰু ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰ হৈছে 53 তাৰ পিছত এটা ফ্ৰেকশন কৰিব দিছিলে ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰ হৈছে 82 by 285 then 49 square into 7 to the power 8 divided by 348 to the power 343 to the power 3 equal to 7 to the power কিমান আহিছিলে ইয়াৰ 7 to the power 3 হ'ব আনসাৰ then similar manner আৰু এটা হৰিছিলে আপোনাৰ 38% of 4500 minus 25% of x equal to 1640 ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব 280 next 3466 into 295 minus 1861 equal to কিমান প্লাস কিমান হদিছিল তাৰ কারেক্ট আনসার হৈছে 997091 আৰু root over 65 into 12 minus 50 plus 54 তাৰ কারেক্ট আনসারটো আহিব 28 and question number 24 কারেক্ট আনসারটো আহিব 256 next এটা রিলেশনশিপৰ কোৱেশ্চনস আহিছিলে আৰু ইয়াৰ কারেক্ট আনসার গ্ৰেড কেনসন তাৰ পিছতে ইয়াতে হদিছিলে x ৰ ভ্যালুটো ইয়াৰ কারেক্ট আনসার হৈছে 25 তাৰ পিছতে a man facing north east he turns 90 degree in clockwise direction then 180 degree in anti-clockwise direction and then another 90 degree in the same direction which direction is facing now so it hobo southeast answer ঠিক আছে দৰে ইয়াৰ কারেক্ট আনসারটো হবো 5 minus 5 24 7 minus 7 48 10 minus 10 হবো 99 then find out the odd one m and op তাৰ পিছতে আৰু এটা নিউমেৰিকেল আহিছিলে ইয়াৰ কারেক্ট আনসারটো হবো 6 কিলোমিটাৰ so when was the state of Meghalaya created 1972 তাৰ পিছতে question number 2 Mysore state কেতিয়া চেঞ্জ হৈছিলে ইয়াতে অপশন আছিল 1973 দেন অপশন আছিল 1974 এর কারেক্ট আনসার হৈছে 1973 আফ্ৰিকাৰ tallest mountain peak to ক'ত আছে টানজানিয়াত আছে the river Zimbabwe from of the borders between the countries Zambia and Zimbabwe so option C is the correct answer next who is among the following leaders of national freedom struggle highlighted the fact that the poverty of British India was due to the mainly the drain of well আৰু এটো কোনে কৈছিলে এটো বেসিক্যালি কৈছিলে দাদাভাই নৰসিয়ে who among the following plays the roles between Indian National Congress 1885 so it was so Allen Octavia Home okay who among the following was not associated with the Sepoy uprising in 1857 Tipu Sultan in which season of the Indian National Congress the famous religions of Purna Swaraj was passed in Lahore season 1929 okay next which of the following freedom fighter was associated with the Satyagaon army raid আৰু এটো হৈছিল Sujya Sen is the correct answer তাৰ পিছত বাটাৰ সিস্টেম তো আমাৰ জুনবিন মেলাত আছে which one of the following is not a industrial corridor আৰু এটো হ'ব অমৃতসৰ কলকাতা ইন্ডাস্ট্রিয়াল নীতি আয়োগ 1 জানুৱাৰী 2015 ত ফ্ৰম হৈছিলে তাৰ পিছতে ইনকাম টেক্স তো হৈছে সবতকে হাইষ্ট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টৰ যেটো ইউনিয়ন বাজেট তাত বিগেষ্ট সোর্স অফ ইনকাম ওকে 10 rupees নোট তো কোনে সাইন কৰে গভর্নর অফ RBI তাৰ পিছতে what was the period of 12 5-year plan of India আৰু এটো হৈছে 2012 পৰা 17 who is the current chairperson of 5th finance commission আৰু হৈছে নন্দ কিশোৰ সিং so option B is the correct answer হেখিনি আছিল যি কিটা কোৱেশ্চনস আজিৰ জেই এক্সামত আহিলে so আশা কৰিছো আপোনালোকৰ এই আনসাৰ কেটে যথেষ্ট আপোনালোক উপকৃত কৰিব so thank you for watching যদি আপোনালোকে এনে ধৰণৰ টেকনিক্যাল জব আপডেটৰ লগতে কোৱেশ্চন পেপাৰ আপডেট পাই থাকিবলৈ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লব thank you